Yes. Ben ik terug. Welkom terug, jongens, dames en heren, alles wat ertussen is. Vandaag wil ik een paar video's weer delen met jullie dat mensen me hebben gestuurd. En mijn mening hebben erover gevraagd. Wat denk ik erover? Dus blijf die video's maar sturen. En ik ga mijn mening geven, mijn professionele mening geven, wat ik erover heb. Denk. We gaan een video kijken van een van de lijst. Ik ga die naam niet noemen. Kijk die video met mij en dan begrijpen jullie dat. Hè? Dus ik probeer mensen de naam niet te noemen. Dus kijk even naar de video en dan geef ik mijn mening. Welke lijn gaat de coalitie nou uiteindelijk trekken? Want je hebt ook de Zelensky-lijn of de Trump-lijn. Wat is het standpunt van de coalitie straks? Want ja, er is toch wat verdeeldheid in die zin. Helemaal niet. Wij staan voor de veiligheid van Nederlanders. Dat is nummer 1. En dat betekent dat we dus ook voor de veiligheid van Europa moeten staan. En dat betekent dat we dus ook Oekraïne blijven helpen. Dat we Oekraïne onverminderd blijven helpen is een heel duidelijk standpunt van deze coalitie. En ik voeg daar dus als VVD-leider aan toe. En voor mij het allerbelangrijkste is, wat is in het belang van Nederlanders en onze veiligheid hier? En dan moeten we doen wat nodig is. Ze vroegen haar, als VVD-leider, welke lijn, voor wie staat ze? Voor Trump of Zelensky? Zeg, helemaal niet. Helemaal niet. We staan voor de veiligheid van Nederland. We staan voor de veiligheid van Europa. En we staan om Zelensky te blijven helpen. Je praat jezelf tegen daar. Dat was een simpele vraag. Sta je voor Trump of sta je voor Zelensky? Je geeft een hele nieuwe, een hele lange verhaal. Om uiteindelijk, als je goed luistert wat ze zegt, om Zelensky te blijven helpen. Dus met andere woorden, sta je voor de veiligheid van Europa, veiligheid van Nederland en Zelensky blijven steunen. Dus ook voor Zelensky. Ook voor Oekraïne. Ik snap het. Ik begrijp het. Mensen die niet goed kunnen begrijpen wat die politieken praten, wat ze zeggen, het is heel moeilijk. Maar je staat nog steeds voor Oekraïne. Omdat je zegt, in het begin helemaal niet. Ik sta in het belang van Nederland. Veiligheid van Nederland. Veiligheid van Europa, dat begrijp ik. En Oekraïne blijven steunen. Dus met andere woorden, heb je de kant genomen van Oekraïne. Correct? Omdat die volgende video ga je laten zien natuurlijk. Omdat je geen bezoek daar in Oekraïne. Ik heb de video. Geen bezoek daar in Oekraïne, correct? Dus je staat aan de kant van Oekraïne. Dus je zegt tegen Trump, dag sta niet in de kant van jou. Dat is mijn mening. Dat is wat ik eruit haal. Ik zeg niet dat je dat hebt gezegd. Maar, het zijn je woorden, hoe je het illustreert, om het zo te zeggen. Begrijp je? En je staat wel in het belang voor Nederland. Wat is het belang voor Nederland? Heb je met het Nederlandse volk gesproken? Wil het Nederlandse volk dit oorlog hebben? Willen deze Nederlandse volk Oekraïne blijven supporten? Heb je met hun gesproken? Of is het belang van de partij? Of is het belang van jullie die in de partij zitten? Dat is maar een vraag. Simpel vraag. Misschien kan je me eventjes een mail sturen en mij uitleggen hoe het gaat. Maar je zegt in het belang van Nederland. Als het in het belang voor Nederland is, de eerste wat je moet doen is, Oekraïne is niet in de Europese Unie. Oekraïne zal nooit in de Europese Unie komen. Zo simpel is dat. Nee, in het belang voor Nederland. Is het in het belang voor Nederland om belastinggeld te blijven sturen naar Oekraïne? Is dat in het belang voor Nederland? Is dat in het belang voor Nederland dat de pensioenen van Nederlanders ook wapens kan gebruiken, gekocht kan worden? Maar dat is de voorstel wat Rutte heeft gezegd. Niet ik, Rutte zei dat, Ik ga die video straks posten ook, Is dat het belang voor Nederland? Is het belang voor Nederland dat hun dinges belasting 21,4% omhoog gaat? Is het belang voor Nederland dat Nederland zoveel belasting betaalt? Is dat het belang voor Nederland? En als we praten over de veiligheid van Nederland, is dat veilig om Nederland te gaan zich bemoeien in andere oorlogen dat niks te maken heeft met Nederland? Is niet Nederland voor Nederland? Moet Nederland niet doen wat Trump heeft gedaan? Viva Trump! Hij krijgt gelijk mijn stem. Viva Trump! Hij kijkt voor zijn eigen volk. Is het niet de tijd dat Nederland, het politieke partijen, leiders, wat jij zegt, je bent de leider van een van de politieke partijen, ik ga die naam niet eens noemen. Die kijkt voor wat de Nederlanders willen. Nederlanders willen. Nederlanders kunnen geen enkele huis krijgen.
Maar de buitenlanders komen wel daarheen, krijgen huizen. Hun verzekering gaat de pot op de helemaal omhoog. Ze rennen weg uit hun eigen eiland. Jullie bouwen kastelen, ik noem maar kastelen, niet zo. Huizen voor mensen die van buiten komen. Maar die mensen die daar jaren huizen kunnen ze niet vinden. Dus vertel me, wat belang is dat eigenlijk? Is het jullie belang of is het belang van de partij? Of is het een illusie dat jullie volgen? Dat is mijn vraag. Het zijn kamervragen. Zoals Pim van Thuis zegt, het zijn kamervragen. Als Pim van Thuis zou leven, zou ik hem 300.000 keer voor hem gestemd hebben. Stem voor ook vertrouwen. En voor ook een andere politieke partij, ik ben lid van geworden, is de VFD. VFD. Voor democratie. Goede partijen, ze zijn goed bezig. Volg hun agenda. Als je kan aansluiten, dan sluit jezelf aan hun. Hun zijn de beste nu in town. Hun kunnen wel een verandering doen in deze systeem. Dat deze larikoeks aan het doen zijn. Voor mij zijn ze larikoeks. Simpele vraag kan je geen antwoord geven. Uiteindelijk geef je blijft Oekraïne supporten. Laten we gaan kijken. Hetgene wat ik net zei, klopt of niet klopt. Omdat ik heb een video van jou ook binnengekregen. Hè? Dat je bij Oekraïne geweest. Zodat we de video even gaan bekijken. Ja, laten we even de video gaan kijken. Thank you so much. Thank you for coming. Thank you so much. Thank you. We are very thankful to your country. Really, it's not just words. We really count it and can count. We are very thankful to your nation that you've been very supportive from the very beginning of this war. I think that we should be the ones to thank you. So you are fighting here a war, not only for your own freedom, for your own peace, but also for the rest of Europe and for ours in the Netherlands. So thank you for your kind words, but I think it should really be the other way around. And I'm here to thank you. Ons bedrijfsleider, dat zij zichzelf noemen, gaat helemaal naar Oekraïne om de Oekraïne-president te zeggen: nee, wij moeten jou denken omdat jij vecht voor een vrijheid. Niet alleen voor je land, maar ook de vrijheid van Nederland. Waar heb jij in godsnaam meer over? Welke vrijheid? Welke vrijheid heb jij nou weer over? Komen die Russen naar Nederland? Is dat jouw boodschap? Is dat jouw agenda? De Russen hebben niks te zoeken in Nederland daar. In Duitsland. Die Russen zijn deze oorlog niet eens. Ze wouden deze oorlog niet. Maar de Europese Unie heeft een contract gebroken die gemaakt is. Leider van de VVD, daarbij toch? Die contract, die mondeling overeenkomsten die gemaakt is in 1990. Dat NATO zou niet expanden, groot worden. Expanden naar de borden, dus naar de grenzen van Rusland. Maar wat heeft NATO gedaan? Niks heeft. Iedereen zei, ja, kom bij NATO, kom bij NATO. Dat is logisch, dat expanden. Of van Rusland ziet dat als een gevaar. Het hetzelfde zou zijn als Russen gewoon naar Cuba gaan. Ja, Cuba, Venezuela. Hun militaire stations daar zetten. Of expanden daar. Denk je dat de Amerikanen dat zo dat leuk vinden? Nee. In geopolitics. Logisch niet. En dat is een keer gebeurd. In de jaren 19 zoveel dat de Russen hebben nucleaire wapen gezet op het land van Cuba. Dat de Amerikanen dachten van, oh, dit gaat een hele inval zijn in ons land. Er was bijna een nucleaire bom naar elkaar gestuurd worden, omdat de Russen hebben hun wapens daar gezet en bij Cuba toen de tijd. On October 22nd, 1962, President John F. Kennedy broadcast a special message to the nation from his office in the White House. Here is President Kennedy as he delivered that message, bearing on recent events in Cuba.
Good evening, my fellow citizens. This government, as promised, has maintained the closest surveillance of the Soviet military buildup on the island of Cuba. Within the past week, unmistakable evidence has established the fact that a series of offensive missile sites is now in preparation on that imprisoned island. The purpose of these bases can be none other than to provide a nuclear strike capability against the Western Hemisphere. Upon receiving the first preliminary hard information of this nature, last Tuesday morning at 9 a.m., I directed that our surveillance be stepped up. And having now confirmed and completed our evaluation of the evidence and our decision on a course of action, this government feels obliged to report this new crisis to you in fullest detail. The characteristic of these new missile sites indicate two distinct types of installations. Several of them include medium-range ballistic missiles capable of carrying a nuclear warhead for a distance of more than 1,000 nautical miles. Each of these missiles, in short, is capable of striking Washington, D.C., the Panama Canal, Cape Canaveral, Mexico City, or any other city in the southeastern part of the United States, in Central America, or in the Caribbean area. Additional sites not yet completed appear to be designed for intermediate range ballistic missiles, capable of traveling more than twice as far, and thus capable of striking most of the major cities in the Western Hemisphere, ranging as far north as Hudson's Bay, Canada, and as far south as Lima, Peru. In addition, jet bombers capable of carrying nuclear weapons are now being uncrated and assembled in Cuba, while the necessary air bases are being prepared. This urgent transformation of Cuba into an important strategic base by the presence of these large, long-range, and clearly offensive weapons of sudden mass destruction constitutes an explicit threat to the peace and security of all the Americas, in flagrant and deliberate defiance of the Rio Pact of 1947, the traditions of this nation and hemisphere, the joint resolution of the 87th Congress, the Charter of the United Nations, and my own public warnings to the Soviets on September 4th and 13th. This action also contradicts the repeated assurances of Soviet spokesmen, both publicly and privately delivered, that the arms buildup in Cuba would retain its original defensive character, and that the Soviet Union had no need or desire to station strategic missiles on the territory of any other nation. The size of this undertaking makes clear that it has been planned for some months. Yet only last month, after I had made clear the distinction between any introduction of ground-to-ground missiles and the existence of defensive anti-aircraft missiles, the Soviet government publicly stated on September 11th that, and I quote, "The armaments and military equipment sent to Cuba are designed exclusively for defensive purposes," unquote. That there is, and I quote the Soviet government, "there is no need for the Soviet government to shift its weapons for a retaliatory blow to any other country, for instance, Cuba," unquote. And that, and I quote the government, "the Soviet Union has so powerful rockets to carry these nuclear warheads that there is no need to search for sites for them beyond the boundaries of the Soviet Union," unquote. That statement was false. Only last Thursday, as evidence of this rapid offensive buildup was already in my hand, Soviet Foreign Minister Gromyko told me in my office that he was instructed to make it clear once again, as he said his government had already done, that Soviet assistance to Cuba, and I quote, "pursued solely the purpose of contributing to the defense capabilities of Cuba," unquote. That, and I quote him, "training by Soviet specialists of Cuban nationals in handling defensive armaments was by no means offensive. And that if it were otherwise," Mr. Gromyko went on, "the Soviet government would never become involved in rendering such assistance," unquote.
that statement also was false. Neither the United States of America nor the world community of nations can tolerate deliberate deception and offensive threats on the part of any nation, large or small. We no longer live in a world where only the actual firing of weapons represents a sufficient challenge to a nation's security to constitute maximum peril. Hè? En toen heeft Rusland zich echt teruggetrokken, onder agreement weer. Hè? Dus vertel mij, voor welke vrijheid vecht de heer Zelensky? De heer Zelensky is daar in dat positie gekomen als president door een coup die gepleegd is. So it really has been a day to remember here, a day that no one really expected would unfold this way. Remember last night I told you about a deal brokered by EU foreign ministers, a Russian special envoy, the president and the opposition about ending the violence here. Well, that deal seems to have disappeared, just as the president disappeared this morning. And of course then Parliament called for his impeachment and early elections. The president meanwhile shot back from the eastern part of the Ukraine, which had been flirting even with ideas of secession, to say that everything that happened here today was a coup. Well, it didn't really feel like a coup because although President Yanukovych was democratically elected, it was also the parliament, including his own supporters, who have now got rid of him. I spent the day on the streets of Kiev and what I found was truly astonishing. In the dead of night on Independence Square, all eyes are on one procession, the saddest kind of procession. The open casket bears the body of 22-year-old Alexander, an architecture student and demonstrator. He'd been shot in the head, probably by a government sniper. Remember this image and these faces. It's because of them and the president turning his guns on his own people that everything else you're about to see was made possible. Early morning and Kiev is a capital of glaring absences. The president has left town, so have his forces. Thousands of them just vanished. Let me take you on a tour, courtesy of the revolution. First stop, the president's office, the seat of power. In theory. Once a fortress of presidential defiance, now guarded by a small posse of protesters turned people's militia, taking revolutionary selfies. Next stop, Parliament. Here too, the revolution is now in charge. The riot police have been replaced by the freelancers of law and order, and everyone is on best behavior. The sound you can hear is from the session inside. Later in the day would vote for the impeachment of President Yanukovych and fresh elections in May. The demonstrators have been trying to get here for months. They were prepared to fight for this place. Well, now they've just been able to walk in and reclaim it. Next stop, a short day trip out of town. Rumours had spread that the president's private residence was now open for visits in his absence. We were all going to the zoo. We just didn't know it yet. This is the entrance to President Yanukovych's private compound. Again, his guards had melted away. The revolution was in charge and trying their very best to keep order amongst the curious. Until today, the public had not been allowed in. Let me show you why. So this is the president's compound, which is huge, and this is his actual house. Today, a revolutionary flash mob. Until last night, this is where the president and his family lived. Call it Swiss chalet brutalism. It was built only 4 years ago, and it must have cost a tad more than the president's annual salary of about 50,000 euros. So where did the money for all this come from? He really wants to know. The man who was paid like a president clearly lived like a czar. Like us, the non-paying visitors to his stately home were rather nonplussed. And are you surprised? Yes, stunned. We are stunned. You're stunned. It's stunned, exactly, yes. Because it's so opulent. Yes, you cannot imagine in any kind of, even the Thomas More utopia, you could not describe such glamorous and such
huge buildings. Yeah? Despite the anger against the president, this was a very orderly occupation. They even lined up to use the loo. But the visit wasn't over yet. Next, animal farm like you've never seen it before. Yes, you guessed it. A private zoo. The peacocks, inevitably, and then the ostriches. They were rather confused. They'd never seen so many ordinary people. Okay, you might possibly understand why a president might want to live in a really opulent villa, have his own family compound, ornamental lakes, lots of security. But a private zoo? And this lot? It is the combination of absurd opulence and primitive brutality that will surely spell the president's doom. His animals were handled with care today by the crowd. He can expect a different treatment. Well, I think the lesson from all this is that a revolution shreds the best laid plans and ticks along to its own extraordinary timescale. Now, President Yanukovych in the eastern part of the country indicated today on state television that he wasn't going anywhere, and that was before he was stopped at the border, apparently, according to the Speaker of the Parliament, trying to get on a plane to Russia. Listen. I'm not going to leave Ukraine or go anywhere. I'm not going to resign. I'm a legitimately elected president. I was given guarantees by all international mediators who I worked with. They gave me security guarantees. I will see how they fulfill that role. Ik herhaal, door een coup die gepleegd is. Weet je wat een coup is? Een coup is, bij wijze van spreken, mensen staan op, gaan protesteren. Iemand anders betaalt hun om dat te doen, zodat die president daar is valt. Dus het kabinet zoals Nederland, het kabinet zijn gevallen. Er is geen coup gepleegd in Nederland, maar ik geef je een voorbeeld. Het kabinet is daar in Nederland gevallen. Het kabinet is gevallen daar in Oekraïne, dus deze persoon, Zelensky, is heeft overgenomen. Door wie? Wie heeft het coup georganiseerd? Doe je geschiedenis, lees het goed. Zelensky is een puppet. Puppet. Die gaat niet zo lang daar blijven zitten. Als hij niet doet wat de Amerikanen zeggen om te doen, is dag Zelensky. Because de Amerikanen zijn diegenen die de wereld beheren al decennia's. Al decennia's. Ik herhaal, al decennia's. Dus Zelensky zit daar omdat er is een coup gepleegd of van hij is in de macht gekomen. In de macht gekomen. Dat is een feit. Geschiedenis is geschiedenis, zoals ik altijd zeg. Maar nee, jij gaat daar en jij zegt, we zijn dankbaar. Nederland is niet dankbaar voor Zelensky of Oekraïne. Voor de mensen van Oekraïne heeft het Nederlandse volk echt compassion en weet van, oké, dit zijn echt dingen die gebeuren. Maar niet voor de politieke partij die daar gebeurt. Door de Nederlanders zijn diegenen die hun geld kwijtraken. Belastingdienst dit, belastingdienst dat. Oekraïnse mensen komen binnen, nemen alles over daar. Vroeger waren Antillianen. Hier is Oekraïne, ze nemen alles over daar. Denken de Nederlanders content zijn? Hoe lang zou de Nederlandse volk dit kunnen slikken? Er is een goede partij die nu is daar. Ik zeg het altijd. VVD, Vorm voor Democratie. Vorm voor Democratie. Stem voor deze partij. Word lid van deze partij. Hun kunnen verandering brengen. Na Pim Fortuyn had ik de hoop in Wilders. Maar Wilders heeft me diep teruggesteld. Want hij komt in macht, heeft niks meer gedaan voor de volk. In mijn optiek. Nu heb ik een partij gevonden. Dat is VVD. Vorm voor Democratie. Hun hebben een soort van agenda gecombineerd. Ik vond het heel goed. Lees hun agenda. Volg hun. Word lid van hun. Support hun. Steun hun. Stem voor hun. Zodat je deze larikoeks dat je nu hebt in Nederland gewoon kan uitstemmen. En een leider zet daar. Die weet wat het land nodig heeft. Nou, zo te zien. In plaats dat Oekraïne zegt dankjewel. Deze
leider van een politieke partij gaat daar zeggen, joh, wij moeten je bedanken. Voor wat? Wat heeft Oekraïne gedaan? Welke vrijheid vecht Oekraïne voor? Maar wacht eens even, we zijn niet klaar, hè? We gaan een video zien van Rutte. Rutte is naar de States gegaan voor een vergadering met Trump. En kijk wat Rutte zegt. Trump zegt tegen jullie, stem voor FVD, voor van democratie. Dat hun weten wat ze erover hebben. We gaan kijken wat die video Trump zegt. And finally, Ukraine, you broke the deadlock. As you said, all the killing, the young people dying, cities getting destroyed. The fact that you did that you started the dialogue with the Russians, and the successful talks in Saudi Arabia now with the Ukrainians. I really want to commend you for this. And maybe we're close. We're getting words that things are going okay in Russia, and it doesn't mean anything until we hear what the final outcome is. But they have very serious discussions going on right now with President Putin and others, and hopefully they all want to end this nightmare. It's a nightmare. It's a horrible thing. We know where we are with Ukraine, and we are getting good signals outside of Russia as to where we are with Russia. Ja, heb je gehoord? Deze Larikoek, dus Rutte, is helemaal daar naartoe gegaan voor een vergadering. Heb je gemerkt? Die mensen van UK zijn daar gegaan. De president van UK, de president van Frans is daar naartoe gegaan. Oekraïne is daar naartoe gegaan. Nu is Nederland is daar naartoe gegaan. Alleen de Russen zijn niet daar naartoe gegaan. Alleen hun zijn nog niet daar naartoe gegaan. Iedereen gaat daar naartoe om Trump te bedanken voor zijn werkzaamheden dat hij doet. Logisch. Die man is een paar dagen, een week of 2 of 3 in, vanaf november, hè. Maar in januari is hij echt officieel als de zittende president geworden. Vanaf dat moment is hij begonnen te werken als een leider, als iemand die iets weet hoe zijn land moet keuze maken. Mijn land gaat voor. Hij krijgt mijn stem gelijk, die Trump. Ja, tuurlijk. Hij krijgt mijn stem. Hij krijgt mijn stem. Omdat hij laat dingen functioneren. En niet Wilders, Rutte daar. Hij zegt, ja, inderdaad, je hebt een goede punt, je hebt een gelijk actieschonden genomen, et cetera. Rutte, voordat Trump is daar gekomen, jullie hadden 3 jaar de mogelijkheid om deze oorlog te stoppen. Met een simpele ding. Oekraïne kan zich niet aansluiten aan NATO, omdat je komt dichterbij bij de grenzen van Rusland. Omdat die afspraak die gemaakt is in 1990 tussen Rusland en Europeaan was dat. Russen, Europeanen en Russen, Amerikanen zeggen tegen de Russen, wij gaan, laten we gaan, Germany, dat is Duitsland, aangesluiten bij de NATO. Rusland zegt prima, uitstekend. Maar die andere rest niet, die kan niet meer uitbreiden, expansie doen naar mijn grenzen. Ze hebben een agreement gemaakt toen destijds in 1990. En die agreement is gebroken daarna. Just before his army invaded Ukraine, Vladimir Putin outlined his motivations in a speech. His first and main argument, имея в виду расширение блока НАТО на восток. NATO's expansion. He blamed the extensions of the military alliance ever closer to Russia's borders and accused Western leaders of breaking alleged promises to never do so. В этом ряду и обещание нашей стороне не расширять ни на 1 дюйм НАТО на восток. But experts disagree on whether that's true. The U.S. broke these assurances and these commitments that had been made. I think that's false. It's really sort of a pretext. So was anything really promised? And why is that such a crucial point for Russia? After World War II, 2 spheres of influence emerged in Europe, each one with their military alliance. NATO in the west,
countries that would soon be part of the Warsaw Pact in the East. This created a clear red line between the two superpowers. Their spheres of influence were clearly defined, and for many years NATO grew slowly. Until 1990, when that divide started to crumble here in Germany. In Germany was the key focal point of the Cold War in Europe. Joshua Schifrison has done extensive archival research on the US and Soviet foreign policy, including this great question of what or was not promised in 1990. At the time, Germany was speeding towards reunification. And for many in Europe, this was a bit scary. The US did not want to see a reunified Germany either in the Soviet camp or neutral, right? And the concern with neutrality was that a neutral Germany might one day run amok. Washington decided the best option was to bring Germany into NATO. But first, they had to convince the Soviets. And here we get to those famous assurances about NATO's expansion. And in February of 1990, in a series of meetings, US and West German leaders very openly said that if the Soviet leadership consented to German reunification and reunified Germany remaining in NATO, then NATO would not expand 1 inch to the east. Logs of those conversations have since been declassified, and they show what Soviet politicians were told by Western leaders like German Chancellor Helmut Kohl, NATO Secretary General Manfred Wörner, and the famous words by US Secretary of State James Baker, not 1 inch to the east. So what happened to NATO after Germany unified? In 1999, the Czech Republic, Hungary, and Poland joined NATO. In 2004, it was the Baltic states and 4 other countries. And finally, 4 more from 2009 to just a few years ago. Georgia and Ukraine were promised membership in 2008, but are not yet members. This seems to justify Putin's grievances, but one historical event could suggest a different interpretation. Back in 1991 in the collapse of the Soviet Union. This is Stephen Pfeiffer. He was the US ambassador to Ukraine when NATO was expanding, and deputy director on the Soviet desk when those assurances were made. When Secretary Baker at that time was talking about NATO not extending forward, I understood that as not into East Germany. Pfeiffer says that those commitments didn't refer to countries like Poland or Lithuania because... At that time also, the Warsaw Pact still existed. The Warsaw didn't collapse for another year. So I saw the discussions about not 1 inch really in the context of Germany. But many experts disagree. That doesn't quite hold water for 2 different reasons. One is that the Soviet leadership and the Americans both understood that the question of what comes next in Europe was all about the future of Eastern Europe, not just East Germany. There's a concern that the Warsaw Pact is falling apart. And also, if I say to you, I'm not going east, it's a pretty generic statement, right? It kind of beggars the imagination to think that they only meant, east only there, but no further from there. Pfeiffer, however, raises another point. When you look at the actual agreements, there were no final commitments by NATO not to enlarge. In other words, no treaties, only conversations. Nothing was written down, as we've established, but at the same time, political understandings and commitments of this sort, diplomatic commitments, carry a lot of water in world politics. This is how we ended the Cuban Missile Crisis, for example. And if it didn't matter, why would we have diplomats talk to each other? Regardless of how serious these assurances were, this debate arguably misses a more important point. States don't uphold treaties just because they're written down. If those leaders in those states decide to change course, then a treaty is not going to stand in the way. So all the emphasis on writing things down, it puts the cart before the horse. NATO's expansion can be better explained by focusing not on those conversations, but on the countries involved. On one side, the US, whose influence grew after the fall of the Soviet Union. NATO expansion was fundamentally a byproduct of the unipolar era, right? At this moment in time where the US had great power,
very few constraints and at least some policymakers who had an idea that American power and influence applied to the world would generate lots of goods for the United States as well as good things for the world. On another, the countries that joined NATO. It wasn't that NATO said, let's enlarge. It was you had countries such as Poland emerging from the wreckage of the Warsaw Pact saying, we want to be a member of NATO, we want to be a member of the European Union, and we are prepared to do all of the things that requires. And finally, Russia, whose motivations are not limited to NATO. I think there are really three reasons behind what Russia is doing. One is the geopolitical concern. The Russians want a sphere of influence in the post-Soviet space, and Ukraine is a very important part of that. So they're trying to bring it back. But there are two other issues at play here. One, I think, is a domestic political concern, and that is for the Kremlin, a Western-oriented, democratic, economically successful. That kind of Ukraine is a nightmare for the Kremlin because it leads to Russians asking, why can't we have the same political voice and the same democratic rights that they have in Ukraine? And then there's a third reason, which I just think it's Vladimir Putin, and he's quite emotional about Ukraine. He's very emotional and even angry about it. Whether NATO should have kept its assurances is up for debate. We underestimated just how much antipathy there was in Moscow to NATO's existence. Years of the U.S. downplaying the assurances that were previously given and making Russia feel like it could not trust the West have really narrowed the opportunity to resolve this crisis. NATO. Gebroken de NATO. Nou, er was Polen dichterbij, Hongarije dichterbij. Maar nog steeds zit Rusland te kijken en zeggen: jongens, jullie komen dichterbij bij mijn grenzen. Op een gegeven moment Oekraïne. Jij zelf wel, Rutte, hebt gezegd: nee, Oekraïne krijgt een pasje. Oekraïne gaat lid worden van NATO. En op een gegeven moment zei hij van: nee, hij gaat niet meer worden. Dat heb je ook gezegd, hij gaat niet meer worden. Nadat de escalatie is al gebeurd. En nu kan je erom zeggen, ja, je had 3 jaar de mogelijkheid om deze levens van beide partijen, van beide kanten van het wereld, levens te redden. Niks is gebeurd. Alleen de belastinggeld gestuurd. Waar is dat geld? Kamervragen. Waar is dat geld gegaan? Misschien moet FVD, Vorm van Democratie, een onderzoek starten. Nou, waar is dat geld gegaan die naar Oekraïne is gegaan? Kijk je niet? Ik hoor veel geluiden daar buiten waar het geld is gegaan, maar ik kan niet dingen gaan zeggen hier die niet kloppen. Begrijp je? Zo ben ik niet. Ik zeg je, waar is het geld? Waar is het geld? Maar nu kom je wel achter, omdat Trump heeft gezegd, hè, van hé jongens, het wordt een beetje, nu kom je echt, ja inderdaad, zo. Tuurlijk, Amerikanen, die beheren nog steeds de wereld. Europeanen. Ik heb een video gekeken van iemand die zei van 5 miljoen Europeanen. Ik weet niet hoe ik dit ga zeggen, maar die persoon, ik moet slecht zijn met woorden. Die persoon zei 5 miljoen Europeanen. 2 miljoen Russen, zoiets zei hij volgens mij, of 3 miljoen Russen. Of 3 miljoen Amerikanen. Waarom kan die 5 miljoen Europeanen niet tegen de Russen? Het is simpel. Europa heeft geen strijdmacht. De Amerikanen hebben strijdmacht. Europa heeft voor decennia de Amerikanen gebruikt in sommige momenten om oorlog te kunnen voeren. Niet voeren, maar voor defensie. Dat kan ik zo zeggen, hè? In politieke woorden. Voor defensie. Jaren, decennia's. Dus nu willen ze gaan bouwen onder hun militairen. Is een beetje te laat. Vind je niet? Is een beetje te laat. Je kan en je zal nooit tussen de Russen winnen. Nee. De Russen zijn strijdmachten die voor ages zitten te vechten. Ages, vergeet niet de Wereldoorlog. Hè? Volgens mij was het de eerste of de tweede, bij de Hitler en zo dergelijke. Vergeet dat niet. Hè? Wie heeft Europa bevrijd? Dat zijn die Russen, Amerikanen. Hè? On the 22nd of June 1941,
Adolf Hitler launched Operation Barbarossa, Germany's invasion of the Soviet Union. It was the beginning of a campaign that would ultimately decide the Second World War. At first, the Germans enjoyed stunning success. The panzers forged ahead while the Luftwaffe ruled the skies. Hundreds of thousands of Russian soldiers were killed or captured in huge encirclement battles. Germany seemed to be on the brink of another major victory. But the Soviet Union did not crumble as expected, and despite terrible losses, their will to fight remained strong. German casualties mounted as they came agonisingly close to taking Moscow. Just 20 miles short of their objective, the Soviets launched a sudden counterattack, forcing the Germans onto the defensive. It was Hitler's first defeat on land in the Second World War. But how did it happen? Why did Operation Barbarossa come so close to success before falling at the final hurdle? Well, before we answer that question, a reminder to subscribe to the Imperial War Museum's YouTube channel for more videos just like this every 2 weeks. Adolf Hitler begins planning to invade the Soviet Union as early as July 1940, before the Battle of Britain actually takes place. Even back in Mein Kampf in the mid-1920s, he's planning to attack the Soviet Union. This is going to be the battleground on which National Socialism's ideology either wins out or founders. One of the tenets of that ideology was the idea of Lebensraum, or living space. The creation of a Germanic Aryan empire in Eastern Europe that would grant the resources needed for self-sufficiency. Having defeated France and the Low Countries in just 6 weeks, Germany was confident of capturing that land from the Soviet Union. Hitler believed that the communist society was fundamentally weak and that it wouldn't take much to defeat it. His famous quote is that all we've got to do is kick the door in and the whole edifice will come crumbling down. The Germans are not only planning on a fast blitzkrieg campaign that's going to knock the Soviet Union out of the war in 6 to 8 weeks, but they need a fast victory. They can't have a slow attritional war because there's not enough reserves of men and material to turn this into a long war. We need to win quickly. To achieve that victory, Germany mustered over 3 million men, the largest invasion force in the history of warfare to that point. 3 army groups set out for 3 different targets. Army Group North heading for Leningrad, Army Group Centre aiming for Moscow, and Army Group South heading for Kiev. The whole strategy is a resumption of the blitzkrieg idea that's been so successful in France. That is, you win by not fighting. If you want to find out more about blitzkrieg and how it works, I've put a link to our video on the subject in the description. When the operation commenced on the 22nd of June 1941, those tactics worked perfectly, the advance exceeding all expectations. Hundreds of thousands of troops were captured as German tanks steamed through the Soviet defences. The Germans begin the campaign by basically destroying the Soviet Air Force on the ground. They catch them by surprise. The Soviet Air Force is basically destroyed, which enables the German army to move freely across the battlefield, thrust deep into the Russian interior, and encircle the frontier armies. The Soviet army was taken completely by surprise and had not had time to fortify their new border in Poland, while Stalin's purges of the Soviet officer corps left his army poorly led. Whereas in the Battle of France, the French and British armies would see themselves just about to get cut off and would decide, oh, time to retreat. The Soviet armies are so slow, so badly led, that they don't have time to pull back. They get encircled, completely cut off, hundreds of thousands of men. However, there is a problem. By the time they reached this point, Germany expected to have destroyed the Russian field armies, and that the remaining surge towards Moscow would be more of a parade than a battle. But the Germans had completely underestimated the size of the Soviet army. They're going to invade with about 3 million men, and they expect the total Soviet army to be roughly the same. Whereas in actual fact, by Christmas 1941, German armies have captured 3 million Soviet soldiers, and they're still fighting. Those vast distances covered by the German panzers made them more and more difficult to supply, while Soviet soldiers unexpectedly continued to fight. So actually these big encirclements behind the German lines became a real problem, in that they could now attack into the German lines of communication and cut them off from the front line. So at this point Hitler said, well, hang on, stop.
Despite protests from the German generals, Army Group Center stopped its attack on Moscow and peeled off to the left and right to help destroy the Soviet pockets that were still fighting, killing or capturing hundreds of thousands more Soviet soldiers in huge battles of annihilation. By mid-September, the Soviet field armies were finally finished, and the drive on Moscow could begin. This pause to look behind and clear up behind to allow everybody to catch up, it gives a breather for the Soviets to redefine their own front line and bring up more units into the front line, dig in before Moscow. So there's now a completely new defence line that the Germans have to break through when they recommence the offensive. And that wasn't the only problem for Germany. Though these new troops were undersupplied and undertrained, new supplies were beginning to arrive from Britain. Many of the divisions don't have uniforms. They're just civilian clothes. Some of the divisions, they have to share rifles. There's not enough rifles to go around. At the same time, the first Arctic convoys are arriving in Murmansk and Archangel, bringing supplies from Britain, just giving enough equipment for the Soviets to sort of stay in the field. On top of that, the Soviets had managed to relocate their factories from in front of the advancing Germans to the Ural Mountains. That meant war production was actually kicking up, and they were able to get more tanks like the new T-34 into the front line. Worst of all, though, was the rapidly deteriorating Russian weather. Through October, it's the Soviet autumn. So what happens is you have snowfalls, thaw, snowfall, thaw. You get a completely muddy morass across all of central Russia. So the German offensive begins to grind to a halt, both because they're coming up against this new defensive line that they didn't really expect, plus the Soviet weather's getting in the way, plus the fact that now most German formations, especially the armoured formations at the tip of the spear, are now down to about 50% strength. They get to 20 kilometres away from Moscow, and by that stage the weather has now turned completely. It's now full-blown Soviet winter. By the end of November, you've got more German troops in hospital with frostbite than you have with wounds. The offensive was over. But looking at the whole picture as Barbarossa came to a halt, Germany still seemed to be in a good position. Army Group North was sure that the besieged Leningrad was about to fall. Army Group Center were at the gates of Moscow, and Army Group South had taken the Ukraine and Kiev. When the new year came, they planned to finish the job. However, little did they know, the Soviets had an ace up their sleeve. They've managed to transfer the majority of those Russian divisions which were on the eastern side of the Soviet Union, those that had been facing Mongolia and the Japanese, because they'd learned that the Japanese were not going to attack. These weren't green untrained troops, these were proper Soviet field divisions, and many of them had been trained for winter warfare because they're from Siberia. Unlike the exhausted Germans they would be facing, these troops had winter camouflage and weapons that could survive the extreme cold. On December 6th, they counterattacked. And they launched this big Soviet counteroffensive in front of the gates of Moscow and catch the Germans completely by surprise and force them onto the retreat. And that's the end of Barbarossa. Hitler's ideological assumption that Soviet society would collapse when they kicked the door in could not have been further from the truth. The Germans needed a quick victory, but the Soviets had managed to stay in the fight and turn the Blitzkrieg Barbarossa into a war of production. The Germans are now being forced into a war of attrition, a long, grinding, slow war in the Soviet interior, in this case in wintertime, and things are looking bad for the Germans because they haven't got the men and materiel to face up to the Soviet armies on a one-to-one basis. Despite Barbarossa's failure to finish the Soviets quickly, a new German offensive began in 1942. Under Hitler's direct orders, the target was the Caucasus in the south and a city called Stalingrad. The German generals wanted to resume the push on Moscow, but Hitler insisted that Germany needed the oil fields in Azerbaijan to supply their armies. Though it escaped his generals, Hitler had now realised this was a war of attrition and material, whether he liked it or not. En UK, maar voornamelijk Russen en Amerikanen, die zijn samengekomen en gevochten tegen het macht van Duitsland toen destijds, om Europa te bevrijden. Denk jij, kleine Europa, dat jij in een positie zit nu, dat ze gaan tegen de Russen gaan?
Als de beer slaapt, moet je beer laten slapen. Nee. Zelensky zal nooit president blijven. Zelensky gaat aftreden. Het moet een verkiezing komen. Hij kan dit land niet blijven zo in oorlog laten. Dus daarom zeg ik dat. Er moet een verkiezing komen waarvan de volk die daar is helemaal moe is. En als zij niet weggaan voor zijn eigen, en als de Amerikanen niet krijgen wat ze willen krijgen, dan vrees ik dat de Amerikanen zelf zullen weggaan. Het is typisch, ik zeg niet. Het is typisch. Doe je onderzoek, kijk je geschiedenis. Begrijp je? Amerika first. Hè? Amerika first, dat is wat Trump zegt. En VFD, Vorm voor Democratie. Vorm voor Democratie. FVD, Vorm voor Democratie. Die staan ook voor Nederland eerst. En ik zeg geen reclame te maken voor u. Ik zeg je gewoon de feiten, omdat ik heb het gezien. Agendapunten. Ik stem gelijk voor u en ik stem gelijk voor Trump. Klein. Maar Nederland, wordt wakker. Word wakker. En kies de goede partij. Omdat deze Larry Koeks, die danken Zelensky, omdat Zelensky vecht voor de vrijheid van Europa.